Wagwan, my people, ladies and gents, boys and girls, welcome to the 10th episode of the Hustle Mix podcast. And again today we have a guest in the room, we have a guest in the house, and we are here with Drusilla. So Drusilla is here for us today. Nice. Okay, Drusilla. Yes, sir. Where are you from? I'm from Kenya. Kenya. That's nice. What do you do? I'm a psychologist, child psychologist. I also do digital marketing. That's nice. Yes. About that child psychology, can you tell us a bit more? So child psychology is where you bring your child. Umeona akona issue fulani 1 2 alali vizuri, akuli vizuri, and you know hayuko mgonjwa. Okay. So you are assuming there's something elsewhere, but you can't pick on it. So you get me the child, I'll find ways to engage with the child, whether verbally or non-verbally. And then we see kama akona depression, kama akona stress, kama ako being bullied, any issue. We'll find out. Kama akona, let's say amepoteza one parent and you need them to be cancelled. And later I do the therapy for the child. It's like more therapy. Yeah, it's actually therapy. A lot. It helps because if you don't sort it at that level, ata grow up nayo, itakuwa trauma sasa. Sasa imagine sasa umemwoa alafu anakuletea shida za 90 years ago. You are not even there. Actually, I don't know what discuss. Tukisema ile story ya single mothers. Yeah. People were brought up with single mothers ama single fathers. Unapatanga kuna relationships unaingianga and then they are not working, not because you're not doing what is supposed to be done. Not because you don't love each other. Unapata it's some trauma wako na childhood, a trauma from their childhood that walikuwa na face wamekuletea mbaya kwa hiyo relationship. Si lazima hata single parent. Even any family. Si lazima single parenthood. Hebu niulize, mimi naonaga your experiences kwa mtoi and those traumas, as you can call them, those define your personality. Well, it can even alter your personality. Oh, yeah. That is worse. I'd rather you be, if you're bubbly, continue being bubbly. So if you change, you become moody. Who are you helping? Even what would you say? So what about situation whereby you have seen this scenario, whereby there's this family where the dad is a drunkard. There are 2 sons. One son follows the steps of the father, kuna drama I wouldn't blame, so hata niko blame. And then the other one asema nimeona venye bangu wako na yule yake siwezi taka kwa maisha. Unapata hata kunywa kabisa. So these are 2 people in the same scenario, same environment, but they have turned out completely different. How do you explain that? decisions. So at the same time, in as much as therapy is idea, Yes. So sometimes una disagree, una therapy doesn't work. real men don't go to therapy. What do they do? Oh, really? Mtoto, yeah, but Actually, real men don't go to therapy. they don't go to therapy. Now, let me tell you, Most of these these men men are the do problem because in the of society these right guys. now. Because of That mentality. Ndio tuko na masingle mothers sahi juu yenu. For real. Kwani single mothers alipewa ball na nani? Mwanaume tu mwingine atatoroka juu hataki therapy. Ikwagi ni mwanaume alitoroka sasa. Mostly na kuanga hivyo. Ama mori tuliamua. Ama tu mori aliamua ni aje. Huyu mama pia anisikizangi. Sasa nika kivyangu. Na kwa nini akusikizi? Kwa nini akusikizi? Si baadaye mnakosa hino. No, kama wewe you don't have the authority on yourself. You cannot have authority on someone else. True. So don't expect us to bow to your nonsense. Leo umepata dawa. No, kuna time nilisema men are to be blamed for everything that happens in society. Yeah. But now when it comes to single motherhood, I feel it's more of a problem with the society than The men. Okay, just see what I'm trying No, it's the man who gave this woman the pregnancy. Wacha kuhepa your story. Standard kuja kwanza. Na kama ilikuwa oops. Oops, bado if it's oops for both of you. So why would someone run away and leave someone? I feel like we should go back to whereby people should not engage in premarital before waoane. Lakini nani anaitishanga hiyo kitu? Mimi naweza ishi bila.
Mimi naweza itisha lakini unaweza itisha. So nikikupea nimekupea favor. Nikikataa hauna bahati. Because dunia mzima ikikataa ni hivyo, tumefunga hii dunia. Hiyo generation inaishi hapo. No, it will push people into no marriage. And into to the system now, that work. Let me ask, why would you be pushed to marry and you've seen somebody you want? See, not to avoid all these other... No, just answer the question. Why would I force you to commit? And we are seriously dating. Unataka kusema hivyo, now unataka kusema marriages work because of how you two feel towards each other. That's what I want to say. To some extent. I think so. Wacha nimalize. Me, what I believe is marriage works because watu wameamua. Sana mwanaume. Hata nikwambie. Mwanaume akisema huyu ndio ninaoa, I swear. Hiyo kitu itaenda. Ni kweli. So mimi hata kama nataka unioe na wewe utaki, what can I do? I'll stay there single and searching. Sasa unaona now. But so ni mwanaume ana decide kama kutakuwa na marriage. Lakini wanawake wasikiza sema mimi ndo nitaamua, you can't me. Lakini kama huja decide. Hawezi. Yeah, so that's it. That's why we have late marriages. Watu wanaona huko kiuko mafifu. Wengine wanazaa wanamaliza wanakuja sasa. So in scenario zote unapata dema kona 2 baby daddies na hajaolewa. Alifanywa mara ya kwanza akula pili ta. Na labda huyo wa kwanza alimwacha. Tena wa pili akamwacha. Sasa makosa ni ya nani? Msichana ni mjinga, wewe mbona anaachwa? Hapana. No, all I'm saying it's the man who decides to marry. You can have sex and you don't want to marry. So you don't blame the woman because you didn't want to marry. But then unajua tunaongelelaga, I feel like in every episode tunaguzia kitu ya single mothers and all this stuff. This is the problem that we have, the menace that we have in the society. So mimi napenda kuongea solutions. One of the solution hiyo kitu ni nini? Hypothetically mimi naweza sema mimi bado tu ndasema dem ndo akona issue. Don't throw blame games hapa. Ndio kusema solutions. How do ungeambiwa sasa wewe ndio make a wish and how to set all this, how do you tackle it? Watu kwa nini watu kufanya mababy mama? Hapo sasa kuna solution kweli. Unajua hiyo shit yote it's out of mutual agreement na consent. Me I can say watu waoe akiwa 19 18 sasa ile hawajafunguka akili. Juu honestly ukifika 30 something I swear kuna vitu haziwezi ingia hapo. But sasa ndio wana live marriages wakifika hiyo 30 after amefunguka akili. Na unaweza pata pia shaza. So nini dema atangaka tu mtoi. Nikishapata mtoi mwanaume ni wa kazi gani na niko na do? So unaelewa. So hapo 18 19 umemaliza shule 24. Drew naweza disagree juu mabeshte wangu wote rika yangu wenyeolewa mapema. Wote kila mtu ameachana na wife yake wenyeolewa tukizo ma 18 20. But the point to solve single mothers at that stage. So sasa tuko na other single mothers sasa after divorce. Hapo sasa ni divorce. Sasa single mother. I'm a divorce. So you're single mother sasa. Mimi naweza kusema watu people should abstain from sex kama hawajawana. Kitambo ilikuwa na wako. Wewe tushapata kuna mambo mingi. Watu walikuwa wanawana vizuri, wanakaa vizuri lakini sasa hizi mtu wanasema atisani experience there. But logically it's almost impossible. Easier said than done. Unajua nini? True. This is something that nilifika kitambo. Ushaifika? Nimefikiria. I think they should legalize prostitution. Jesus Christ. But in this way, skiza, tulia. No. Kitambo. Me, wacha venye maboys. Hata angalia na medieval movies. Venye walikuwa wachukua kijana wanampeleka pale, anaenda anafunzwa hizi vitu, anajua nini. Akisa dem pale yako reserved. So kijana anajua shughuli anafunzwa kwa sawa. Then hao sasa wanakanjwa vizuri, watu hapo wanakanjwa vizuri. So wanaweza maintain lifestyle yao. Unaona? Akisa wasichana huko nyumba, wao wafunzwe mambo ya wanawake huko. Mambo yao. Then sasa wazazi, hizi arranged marriages zirudi. So now you get arranged marriages where the guy knows how to take care of the lady. Najua Drew anafeel hiyo kitu imetrigger. Lakini to be honest, unaweza kama romantic experience. Ajua anafanya nini hapo? Si tuna learn wote pamoja. Kwani mimi nilitoa wapi experience? Lakini nikuulize Vola, unasema mambo ya abstinence. Hiyo experience itatoka wapi?
Exactly. So kama yale abstain au vile abstain, mnakuja pamoja, hakuna mtu atajua ati experience natoka wapi. Mtakuwa mnafanya kenye sanyi mnajua. Mtaumizana. Sasa makosa ni itakuwa hard kulearn. Makosa ni very hard to learn. Kama chali anajua, alafu afundishe dem itafika mahali ata develop style zake, alafu akizipresent utasema ati alifanya nini, alijulia wapi hizi. So that's unfair bitch. So hata na kama tunajua tujue basi sisi wote pamoja hiyo story ishe. Kama ndo mezani kama tu watu wakiendesha baiskeli wanaamkanga kwanza na wanajua. Basi lazima mwanaume akuwe na direction. Lakini kulegalize prostitution, afsema tu polygamy is allowed. Hata mimi niko nisemeri polygamy. Prostitution. Prostitution ni normal. Drew ulikuwa na some trivia ulikuwa utupatie. Okay. Some trivia questions hebu tusisikie. So nilikuwa nataka tupate point of view yenu. Acha tuongee in terms of nianze na money ama nianze na dating ama nianze business. Anza do anywhere wherever you feel comfortable. Okay, acha nianze na money. If ningeneza wauliza, what is your relationship with money on your own? Unaweza compare na nini? Anza. The best. Relationship yangu na wasichana ingekuwa kama yangu na pesa. Si useme vile hiyo ya do iko aje? How is it? I understand money and okay, money doesn't understand. Money just has principles which you have to follow and you have to understand and respect it. And it will never fail. So umeamua kustudy about money ukaelewa and it's working for you. Yeah, maybe yeah. Good. Can you say that you is study about money? Yes. Oh, nice. See your experience. Over to you. Kushika do. Na si it's a form of study. Yeah, you have to study it. Experience uko na do. Ni watu wangapi wamekuwa na experience kama zile? Hiyo experience unaweza i-describe aje? Sio rahisi sababu unajua kupata do ni ngumu na kuenda ni rahisi. Kupata do for example kuna 1000 hii. Ukishatoa tu so uweze mwa na 1000 utaisha tu haraka. So inakupatia discipline. Mani mimi nimepatia discipline. So unajua ni aje pesa ya kuchezea bro. So pesa yako ikiingia hivi inatoka hivyo tu vile imeingia. Inatoka hivyo. Lazima uwe msingi kidogo. Oh, yes. Your Stingy Association of Kenya. Kwa hiyo Okay, na wewe? Mi relationship yangu na do, I think do ina determine to the point nimefika, do ina determine how I am in a very big way. As in nikiwa na do na nikiwa sina do, ina determine how I move, how I talk bana. You are like light and darkness. Exactly. Nikiwa sina do na kuanga niko moody, sina psyche, I don't feel like doing anything. When I have money, I tell you tutapanda Mount Kenya mpaka juu. Tutawasha huku, tutachota maji kwa hii pool, tutoe yote. So I think hiyo nimekuwa relationship yangu na money. The reason nimeuliza, ni when you get a spouse ama mtu, that will be the first relationship at a discover. How you handle your money. Yes. If you mishandle it, you guys are likely to munaweza kosa kuelewana. If you handle it well, mnaweza elewana. That is if the spouse ni mtu ako poa ama kwa knowledge upstairs. Also pia that depend na wounds zake za pesa. We all have our own wounds in terms to money. Unajua kuna madem ukiwaambia ni aje hii do tumeset up hapa, hii ni ya kuinvest, hii ingine ni ya rent, ako like hii ya kuinvest akisi twende tu KFC. Pia. So hiyo ni chaguo lako. Wewe ndio ulichagua mtu anataka kukula pesa yako. Akikona kama hiyo anakuwa single mother. But really bro. Pesa ya kuinvest waniambia tuende KFC. Utakuwa single mother my friend. Kwa nini? Kwa nini? Pesa ya kuinvest. Au ndio wabaya kufanya kwa single mothers. Wewe utakusumbua. Wewe utakusumbua sasa. Actually sasa unafanya aje kuna mmoja? This one I said the other time. Yeye atachoka huyu jamaa anaprovide watu wangapi? 50% ama more. A lot of the single mothers out here actually good women will get played. Si ndio hiyo. So hata usiwa blame. Tu mwanaume ako na akili, utaki demo na kusumbua kama kuna kuweka dibobo. Utaki demo atakuwa like nimekuja mtoto na wewe nimekuacha mtoto nini. Utaki huyo. Unataka tu usiatulia. Kama ni kulenga hata kusumbua hata kufuata. And I'm not talking about. So nani hapa from experience. Nani hapa ashaipata demo nyali alimsupport financially? To do what? Hakuna mtu amekosa hapa. Wote kila mtu amepata. Kila mtu amepata demo amekusupport financially. Mliendelea ama mliachana? Of course tuliachana. Why? And those are the best. Mama. Si mama. Ni mtu anakusupport ukiwa down. Hata akiwa mama.
No, ni mtu anakuwa simu na as long as it's a lady. Yes, it's a lady. Could even be younger than you. I feel like these two can talk. We have never had that Chile is. Hadi Volatyl these two can. Kwa nini nishaikuwa? Hata wewe acha ujinga. Hapana, wewe amjaipata wade wazuri wanaosema shika hii enda ujipeleke out. Hakuna mtu aja. Ni nini sasa mnafanya? Hakuna, tumepata wote. Ongea kwa mic, acha kinoki hivi. Naona unasema nini? So tu kweli I feel like huyu amekuwa na dema kona do. Wewe tusema hivyo tusema lakini hapana pia wako ni kama ni mzee. It's not about age. It's not about age. Wamependana. So you have somebody to support you. Anaweza ukiwa rock bottom anaweza kutoa. Yes, ndio. That's the whole idea. So you don't believe age is a factor when it comes to dating? It can be, but it's not a big factor. It's not a factor. Kama umeshapendana sasa utadu. Kweli. Alafu lava ichaguangi. Shida ni hiyo kitu ya kuamini mapenzi na. Sasa Guardian unataka Guardian aache na ameshanunua 20 acres. Bana yezi. Guardian ashabaiwa 20 acres ama ni kujibaya, I don't know. Huyo dema Guardian ako miaka ngapi? Ndio ni kuonyesha age matters. 56. Guardian ako 38 hapo. 38. Hapo somewhere there. Sema 36 so different 20 years. So tuangalie mzee kama mzee George. So kuna mzee yote anaitwa mzee George. No friend This guy ako 50? 60 66. Okay, nyinyi mnajua mshosho wote kwa 80. Unajua? Shosho. Hakuna mwenye najua bro. Hata leave alone mzee George. Wewe wase umeona wako 60 wazee wako 60. Wananyoroshana kwa shina tutashindwa kwa club. Ni kweli. Washosho wangapi wako 80 unaona nje? As ladies ni different. Boys watu benten wanaweka kwa nyumba. Wanaweka kwa nyumba. The problem is wanawaficha, hawezi tembea naye. But 80 is quite old. 80 uongo. 80 tuseme basi hiyo 60. Tuseme hiyo 60. Tuseme hiyo 68. Tuseme hiyo 66 ya. Menopause ni 60. So tuseme hiyo 68. 68 wako. Lakini wewe unaweza date mmadhi yako 70. Hata kama kuna do. Ina depend naangalia nini. Mimi siwezi, labda mimi ndo mnaweza. Mimi siwezi. Naweza aje. Ni swali si statement. Hata madem nasema wangu ati walikuwa wazee. Mimi nikiwakatia mimi sikuwa naangalia age. Inakuwa hivyo. Hata kuangalia, hata kurealize kile kurealize later ndio maybe mtu amenyacha miaka 2 3. Hiyo ni kidogo. Hata proof point yangu ya. Hiyo ni kidogo. Hiyo bado ni age mates. Kama ni 5 years gap hiyo ni your age mates. No problem. Hata niwalize nini yangu ni. But they are the best. Madhe by the time of 70, huyo kijana ako 50. Bado ni boys. Madhe akiwa 60 years ipu. But that's you know the price she's there to pay. But again, exactly. That's the price she will pay. But now wanasema wezi nyapa ile shop ya mtu kaoda. Let's say 50 mtu 70, si ndio? Wezi miss hizi. So in as much as I na work. In as much as anakimbia gym anafanya nini to keep up, age is catching up with that. Atafika mahali hizi pande kijana atoka nje. That I can guarantee you. But again, understand why are they there? Kuna leverage fulani. Kila mtu anajua kile kimemleta hapo. Either stability. Kuna kitu imewaweka hapo. But honestly, hata despite age, hata kwa relationship, sema mimi na Drew we are the same age. We are dating. There's something you are looking for inside that marriage. Exactly. Ikue older, ikue younger, ikue age mates odi. Kuna kama mimi sasa naweza taka wife sana juu sasa nimefika point kuna vitu sitaki kujifanyia. Nachoka kuweka viatu lace, sijui nifue nini, sijui nipige pasi. Unapata nikipiga pasi kuna mama fua bro. Bro nasema tu nataka in the morning nimeamka. As in sasa kama leo tulikuwa tupatane leo. Ningetaka ningeamka like 10. Sasa ile Drew anafika kite. Najua hapo nimepigiwa pasi shati nishatolewa kia anavaa nini breakfast nimepi. But sasa nikiwa peke yangu lazima niamke mapema, nioge, nipike sijui nifanye nini, unaona? Hata kwa hiyo marriage ukiingia kuna kitu na expect, unaona? Naye dema na expect wewe na wewe akitaka kwenda hiyo Vola anashinda kinsist, akitaka kwenda movie unampeleka, akitaka kwenda South Africa unaona? So kila mtu despite love, kila mtu hata ikuwe older or younger, kila mtu anaingia kwa hiyo marriage na kitu anatafuta. Mimi mtu hivi anataka mdema na kwa mpoa kwako juu probably ataka watu hii, unaona? Inaonga ikuwe older or younger inakuanga tu ni two way traffic. Kila mtu anataka kugain something. Mtu alisema kama mnalala pamoja, mnacheka and all that relationship yenu, mna joke. Relationship yenu bado hajaanza. Kwa iko honeymoon, unasema iko honeymoon bado. Time atakwambia, wewe msana kuangaliaga hivi na shindo unafikiriaga aje. Sasa hapo ndo imeanza. Hapo ndo relationship yenu inaanzianga. Now that is where the emotions ya love unakaa kando. Compatibility. But ina taking time.
honeymoon inaweza kadi 5 years ama 6. 2 years maximum. So imagine unataka kuoa mtu sahi. Alafu let's say we want to tie the knot, let's say after the next 2 years. Your relationship itaanza kama mko dry. Ni kuangaliana kama mwanamke hivyo. So afadhali muket mapema ndio muenjoy honeymoon. Na kwa hiyo nini honeymoon? Mbona unasemanga after your phase ya honeymoon sex uko different kwa nini? Juu sasa si ni mwanaume ni mwanamke. Hakuna zile feelings zilikuwa hapo katikati. So how do you rectify ama how to catch up with? Now you have to do things to spice up. Ndio mnanoa zile vitu za kujifunga. Zile za kujifunga. Ndio kitu kimoja. Honeymoon kisha. Kwani yako imeisha bro? Tulia. Kasirika mimi. Unaweza kasirika unukie. I'm listening. Hiyo kwa nikaa kunyonga. Honeymoon. Hapana lungula. Si ndio yuko kunyonga. Such that. Okay, unasikia ni pressure tu nataka kutoa pressure. Hiyo pressure itoke. Si ati ile sex ati ile intimate. So that's why unasikia a lot of women, the guy will not kiss you. Hata ananua lube. Jesus Christ. Ile wanajokinga wanasemanga mko kwa bed unaambiwa penduka. Anamaliza shughuli yake na anadozi. Tegemeanga pia yule dema kwaje. Mimi nimekuja hapo na tisho moja imepigwa singenge ni ng'ombe. Kama hizo bana. Ndio maana Drew amesema you have to spice it up. On to the next Drew. You at least tume sawa. Hiyo nimeuliza juu the next question will beat your psychology. Okay. What is your identity in a relationship? No, head is not it is a part of the body. I think I'm the pilot. The leader. In terms of how I want things to be done. Ama be. So utakuja umwambie leo nataka 1 2 3 mpaka jioni uende. Kesho the same 1 2 3 mpaka jioni uende. Nitakuwa nampatianga atakuwa nanilana as we go. Napenda chakula yangu inapikwa hivi. Sipendi ukifanya hivi. Sipendi ukivaa hivi. As time goes by. That's the price to pay, bro. That's the price to pay. So you do that, ama ukwe deadbeat dad, ama ukwe kunaona baby daddies, ukwe baby daddy. That's a good identity. In a relationship it's good. Mimi ni hivyo. Hata si nilipata example last time. Ni moja ukiland. Mtaland pamoja ama atabaki akiwa juu. Sasa hiyo sound itadetermine. Hiyo time tutaland. Ndio sasa ndo nitajua sasa kweli kama walikuwa wangu. In case things go hayway, hapo sasa ndo nitajua. Lazima Saturday makae unamtesa ama atasaidia kwa relationship ndio atimjue na kupenda ama nini bro. Hii ndisha. Kumtesa? Huyu hajateswa, huyu anamaanisha kiland in case things go hayway. Yes. Atabaki huko juu aniache juu mimi nimerudi chini ama atashuka na mimi. There we are. So hapo ndo nimesema hiyo ndio determine. Juu kuinua unajua. Ama hivyo. Unapata ama baki juu akuinue. Akulipie flight nyingine umpate juu. Edgar the date they move the bank. Mari. Actually, si kudate kumari. Siwezi. Na kudate. Okay, unaweza mari ndio anakunywa pombe. Pombe naweza. Anaenda out kila mzinga. Azinaendanga out na mimi. Si lazima pombe ni pombe, unaweza kunyuliwa kwa nyumba. Wewe bora nikunywe. Hiyo naweza compromise. Not until kama nitaacha kukunywa. Nikiweza acha kukunywa itabidi pia ameacha. Si lazima. Mimi siwezi. Sasa itakuwa lazima. But kama bado nakunywa sina issue. You know why? Mimi kwa nini siwezi? Because I've tried. Demu yako akunywe pombe. Akunywe bro. Pia wako. Yeah. Kwangu kuna time way back kama a year ago. Tulikuwa Pola alikuwa. Ilikuwa birthday ya mine. Sijui ilikuwa ni snap ama ilikuwa bia chupa mbili tu bro. Alianza kumuora huko nikaona yenyewe unamtesa. Na hiyo sasa nimemlazimishia yeye anajuanga tu Apple. Del Monte Apple ndio anajua. Sasa mimi nikamwambia niaje piga hizo mbili. Nikamlemea mbaya mpaka nikaona namtesa. So huyu ni mtu wa kunywangi pombe. Basi unaona huyo basi unachana naye. Mbona unataka kumharibu? Sasa nilikuwa na feel kama itakuwa fun ni birthday ya mine. Mimi si mind bora mtu anajua kutumia alcohol yake. Juu unaona tayari kama akunywi akona leisure yake yenye itakubamba. You know hakuna.
Unajua? Mimi nimekuwa na demu. In relationships, no one is perfect. Na kitu moja watu wengi watakai kunini. Mtu wote utapatana na yeye. Lazima kuwe na ile friction. Lazima atakuja kuna zile vitu anaamini. Jua mtu anatoka from a different family, different culture, different setup. upbringing. So huyo dem akikuja kuna zile vitu atafandia normal, wewe utafandia normal. True. Kama sasa uende India kwa ng'ombe. Wala mbona tukuli beef bana, nataka choma man. Leo kabisa, mimi siwezi kula ng'ombe. Lakini overall siwezi ishi bila ng'ombe. So kuna hizi vitu, so working around that is what watu wengi washinda. For me I believe compromise. But once you understand it, your partner understands it. Because at the same time pia una assume tu msatakuja na the same understanding levels kama wewe. But ni uongo. So traversing that is usually the problem. But now for every person is different. So when you have experience, you tofauti. Now you to that question that Drew had asked, I'm the answer. What's your identity in a relationship? In a relationship. The leader tu. Itabidi umefuata. Explain. Ni sawa kusikiza lakini 90% utakuwa unafanya kitu yenye mimi na agree nayo. Because them kama umlead bro, they don't know what they want. Mimi demu yangu atauliza tutakula nini? Mimi nikimwambia wewe Drew unacheka ni kama unatuhurumia. Nika kuna project kwa nyumba. Kuna project kazi. You know the best thing about episode ya leo, we're speaking to someone who has experienced what we haven't. Ako ahead. So kuna vitu tunasema. Are you married? Me, I'm a Kenyan. Please, can we continue? It's okay, but I'm not married. She's not married, I'm but single, we can tell I that have you've been all through this phase. Yes. you've been married before, right? Uko third floor ama fourth floor? Niko 9th floor. Hapana, Hiyo tutaongea huko mbele bana. Okay, but ladies don't say their age. Ladies don't say their age. Huyo mtu unasema na mtoi. Confirm bro, unaweza kuwa important tuanze kuchangia. Kuna mwenye ulitumia Bro, mbona sasa kujenga. mnauliza mimi, simulize Drew kako na tuanze kujenga pesa kumpeleka nje itapatikana. Hata hujanijibu identity yako iko wapi? Juu kama iko kwa pesa uko na shida. Kama iko kwa huyo mrembo kuna shida. So that's what I want to hear. That's what I want to hear. Yenye kwa pesa ndio jamaa. Jamesema akiwa na pesa hapo sawa. Bila pesa hapo. Hiyo identity, hiyo ilikuwa hiyo the other question, my relationship with money. That was a relationship. Now we are talking about your identity in a relationship. Yes. Me for me, I'm just the captain of the ship. Okay. I'm the captain of the ship. So in as much okay, if I'm lead on a lead man, tunaenda kwa ndio ship. But now as a partner, because now my woman has to be to submit to me. She does that. So nikamwambia itaje tunaenda hapa na hapa. So yeye kae ndio ako chini anaweka call na ndio call imeisha, mimi nitajua vile nitasort hiyo issue. So yeye atanisaidia kujua vile tukisail, are we okay? But me I'm in the direction, takujua tunaendaje, speed gani nini, everything in control. So on that point, who has your back? She has my back. Are you sure? Huh? Yes. Yeah. But then kwa episode zote na hawa say wanakuanga siku ubaya, wanakuanga Off. delusional sana nikikuja na mademu wao. Unaonanga mimi nakuanga niko leverage, nasemanga naweza she can cheat because of I don't know why, anaweza ni disappoint akose kufanya vile nadai. Naona mimi naonga out of leverage. Hawa wili wanakuanga wako mdemu wangu haezi fanya ama o. Naona? Which is wrong. Which is very wrong. Ile wakati atafanya makosa, utampunish. Utaanza kumuona kama now inaanza kuwa ni kama makosa, anaanza kuwa enemy. Kwa nini unafeel kwamba mimi acha siongelee wala niongelee mimi. Simesha wewe unajuanga story yangu na mademu. Najuanga mademu wote nimedate. Mavisanga zote nimepitia. So nikikwambia huyu haizi fanya hizo tabia naonaga. Nishakaa na yeye si mwaka moja. But huwezi judge 20 years from now. Hapo kwa 20 years zenyewe ni mingi. Exactly. Sasa ndio maana naambia moja kwa delusional. But napenda sema kwa delusional. Mimi nasema me what I can trust. I can't trust that my woman is not cheat. I can't trust that my woman will be there. I can't trust. Leo Drew amebadilika. Asemangi hivyo. Anakuanga mimi demu wangu hawezi, demu wangu. Leo umegeuza. Leo umegeuza. No, sikiza. Let me learn leo utakumbuka nini kitu before. Me what I can trust is I can trust in myself. I can trust that I'll handle any situation that I find myself in. If let's say my woman is acting up, with or without, if let's say she has cheated, I have it in me. Accept yaje
Odie amenikosa respect. So at that particular time I will know if I'm the binti wa makosa. Because sometimes mtu jipata, which I don't think is me. I'm very awake to. I don't think that I push my woman to that. But there are women, there are men who do. Kuna mwanaume ataika side chick pale, anamwonyesha bibi yake wewe nini usiniambie nini, anamdharau, you're not taking care of the family, you're not paying bills. So your woman when she walks out at that particular point, you can understand. If you want him to go serious, uko real with yourself, you're a realist. Na ndio baada hapo ndio mimi nilipush up. Lakini if I'm taking care of you, I'm leading you. If kuna kosa nini, everything I try and keep you secure and protected. And then you walk out and go and cheat. Do your own things. So hapo mimi niko I have 18, mimi kusema okay ni sawa basi. Kuna watu 10 sawa. Mimi I'll take care of my kids. Lakini wewe unataka start. But you know, I have it in me to accept it. Okay. Nakuagaje? You know, demi yangu akacheat. Na nyinyi mkose kujua. It's easier for me kumsamea. Lakini maboys wakishajua. Hata ndio maana it's hard. Maboys wakishajua. Ndio maana inakuanga hard kama sasa hivi si tumegrow ya kite. It's very hard for me ku date them kite. Najua as in Drew sasa probably sijai kuona naishi kite. Nitakudate but nitakuja tu nipate kuna best yangu anakujua na anajua ex wako na ex wako mwingine. Sio itakuanga ni kila saa nikiona wewe na feel kina Vola na Odie wanaona mimi ni fala. Mimi nashangaa nadhani nimebang badi hapa Drew. Kumbe Vola choma. Hapa ni unfiltered. Odie unajua dem fulani alikuwa host ama alikuwa host. Alikuwa na Blakim. Alikuwa na Blakim bro Palme namjua. Sasa dem tulikuwa alikuja kuishi mali alikuwa anaishi Soki. Maana dem unajua chali yake anachana na maziwa. So unaweza imagine dem unajua amepasiwa around kwa boys ka 6. Au ndio unajua. So mimi naishi kwa estate, si ndio? Na kidogo amepata jamaa wa maziwa, amemove kwa estate. Jamaa amekuja hapo, jamaa venye anaona ameangukia. Inaanga bedhe we as men. So sikia jana juzi nimeona amefunguliwa spa. Nimeona tu amefunguliwa spa. Leo unajua ukiscroll Facebook unaona hizo vitu zote. Unaona majamaa wote wame-like, wana comment na ku-like. Then akapo amevaa white, anaompewa nini vinyako holy, nini. Then niko like maana wase wote wamepitia. Inakwanga hivyo Vola. Juzi nilikuwa wedo na best yangu ile time nilikuwa Naivasha. So tukifanyia wedo, just something just came up my mind, niko like baada ndakuja nifanye hivi white wedding. Alafu jamaa imepiga my ex wa demu wangu wenye wako end up in bad terms atawa invite ama watainvitiwa na mabeshte wa ex wa beshte alikuwa na date hiyo dem naoa, watakuja wako like yes. But you know that's the price to pay. Mainly as in I came to peace at it. Kwa sababu hata mimi kuna my ex wangu wenye tu end up in bad relationship, probably alikuwa beshte ya cousin yangu ama sister yangu ama unaona watakaa penye Drew alisema watu wa wana wakiwa 18. True by the it makes sense but it's near to impossible. It's near to impossible but at least give but to the next acha ni flip. Mimi niko na chali, let's say hako na watu madem 100 wenye ninajua you are past, alafu nafikiria mimi ndafurahi but madem I'll be happy. Madem wa mind ile kitu unajuanga kwa mind but Kenya wanafanyanga mind nini madem wa mind Kenya wao wafanyanga wanataka kuona Drew wewe utakatua as long as you treat them as the one. You treat them as the one. So there has to be a very clear boundary. Very clear. Acha go back to Maja. What will determine if she will do it or not is how successful the guy is and how the guy carries himself. True. And even how they treats me. Also if that you treat me well, then we can compromise. If the guy akona ile pose is a masculine guy. So ndio msee yako in his energy. Masculine era. Since anaweza kuwa moved ama swayed. The guy is a hustler. Unajua akona status akiingia mahali anaheshimika ni aje bosi nini. Kama ndio that kind of guy na unajua madema 10 amekuwa nao you won't care. Yeah, that's okay. Lakini kama ni kigonjwa kawaida makanga ana treat poa. Na ameke hiyo umesema kuna very clear boundary. Kwa sababu kwanza generation yetu as men sidhani utapata tijamaa haja kuwa around. Kama anko pale ako body count 300 wewe ako 200 mimi at least ndo yangu iko 5. Hata yangu ni 5 imeingia 5 sana na hii relationship ya sasa hii. Jamaa alishoot hii sex tape na Kim Kardashian. Itwa the white guy. No, the black guy. Oh, Leon. Have you ever seen it? But you have heard the story.
Sex talk ya Kanye. Like drone live. Usitulizo vitu. That guy aliaka sherehe ya akifikisha 10,000 body count. Johnny Sins. Niliona. Alafu she got married. Anataka tena 1,000. No, the guy. Anaka Black too. Jamaa black limeona. anaka Big Sean. Kiplani nimemwona anaka Big Sean Kiplani nimemkumbuka. So that guy alinvita madem pia amekula kwa hiyo sherehe. Jesus. But that's Western culture. That's Western culture. My point is for men doesn't matter. Mimi hata nikwambia tu. Well, it matters, sorry. For me, Golden pia aliave nini na watu thao. Etago. Oh yeah. I don't know the white lady. Aliolewa the next morning after that. In your town. Niliona. Alichujwa. Actually? Azinali alifanya waje kurudishwa kwenu. Kwa deportiwa. Alikuwa deported. Being promiscuous as a woman is no, like, it's shame. Huyu jamaa piga 10,000 lakini hakuna mtu anashughulika naye. Authorities lakini dem wewe ni watu no record na tuaibisha. Kwenu man. Draw to the next trivia. Aya, so nataka nianze na Vola. Yeye amesema anaweza ishi maisha peke yake azonga anajua ako sawa, kila kitu iko sawa, yeye ako sawa. Hiyo sasa ndio captain, si ndio? Yeah. Who can you go to war with? If war strikes right now, we start. Hii jamaa hapa. Unasema mimi. Si hata wife. Wewe wife. Hapa nasikia. It's being real. Okay. It's being real. Mimi nikiwa na noma. Siwezi ambia mama wako wangu. What? Siwezi ambia mama wako wangu. Sasa unakumbuka ile story ya Jimmy Wanjigi vile hao yake na wife ndio alimuondoa hiyo ngori. Huyu atakuwa wapi kwa nyumba hiyo time? No. I'm talking as the first person Going mwenye na nini. Now I'm talking about war. This is war. Drew amewatch episodes mingi zetu. Unaona anatuelewa. Mimi nita call mother alafu ni call wife before ni wa call. Mimi niko hivyo. Ulipost mother. Nyumba iliporomoka Mimi hata unite mother's boy. Mimi nita call kwanza mother. Wewe ndo unajua hata ni judge, hata nisikiza in case of anything, haizi ambia hata mtu. Odie, unaweza kuwa na solve ngori na Vola na unaniambia. Kubali, Vola unaweza kuwa na solve ngori na wewe unaambia Odie mashida zangu. Na wewe ujui mimi najua. But madhangu hawezi kuja kuambie. Madhangu hawezi ambia sister yake. Nitaambia kwanza madhe. Madhe akishindwa kutatua, nikiona madhe anatatua niambia wife niaje niko kwa ngori na ngori. Sasa after hapo ndo nakuja nikwambia niaje Odie. Nimefika mahali fulani na fulani, nimeshindwa kutoboa, but in case unaweza nisaidia nisaidie. Hiyo kitu sijui mbona mtaki kuunderstand. Sikatai nyinyi maboys. I feel like it depends on the problem that you are facing at that point. No, I'm talking about war. If the world is against you. Vola. No. Ezra Chiloba. Vile he was at war with the whole country. That kind of war now. Okay, that's utainvolve mtu wako hapo. Lazima utaminvolve. But will you go to war with Odie? Vola utapata watu kama watatu. Katika point kuna watu watatu, wewe uko na watu watatu. Unajua hata hiyo ati hiyo brotherhood unajua pia itaenda kipungua tu pole pole. Ebu ni example, angalia mtu kama Mzee George na akona boys club. Akona boys club. Mzee George na Motojaka best for the longest time before hata Motojaka kwa na watu wengi, before Mzee George kwa na watu wengi, they have been friends. Si wewe sema watu wanawakosanisha juu kila weekend. Asema watu kuwakosanisha, nasema hiyo ties si kutenganishwa. Hiyo ties itaenda tu ikidraft. Hata mimi wale mabeshi naona nakumbuka mzee alikuwa nao tukigrow. Ties na tu ikidraft juu interest na change. Probably you're not living Kitengela the whole life to move. Naona interest na tu zikichange pole pole. That's true. And the life always changes, but I feel like question ya Drew inaweza kuwa paraphrase too. Can you depend on your partner? More or less. Like yeah. Is she mine true? Ride or die. Is she true ride or die? I feel like that's the question that you want to ask. Yes. I feel like ukiweka hivyo because kuna mashida zingine naweza solve na jamaa. Juu saa mama nikwambia ilifanya deal mbaya mahali nini. Kama nikianza solve bila kujua. Because if she finds out I fuck up a lot, pia anaanza kuona she cannot trust my judgment. So if I can solve it without her knowing, iko far much better. So atajua but then mtu wangu unajua handle shit. But I think nile time uko na shida ile noma, but hizi zingine petty of course utasema. Siwezi mwambia. Hiyo na agree. Unajua kama boys conversation. Hiyo na agree. Conversation una go through, mimi na go through. Lakini tuaki mademu wetu wajua. Hiyo naelewa, hiyo na agree. Mimi nasema ile rock bottom. Sasa rock bottom. Hiyo ndio nasema sasa. I think she can stand with you. Yes. And you? Mine. Who will you go to war with? Moja.
The same question. Yeah, the same question, right or die. Kama lazima yeye akuwe involved. Na kama si lazima. Basi Unajua sometimes You need a kidney. Vola nakupea. yangu yezi mtoshea. Yeah, no, that's a no. That's a simple no. That's a simple no. Tuwezi taka yako. Nakupea testicle. Kama testicle nakupea testicle. Watu wako wakae kama mimi. Mimi nikijibu swali at the moment nasema at the moment ni madhe. Okay. At the moment. Probably with time ita change, probably ata grow old or something, but at the moment ni yeye. Happy Mother's Day to my mom. Anajua huyu kijana ampenda sana. Ni tu sasa unajua ndio nimebaki. Mimi dad alipass like a year ago. So madhe ndio kila kitu. Question. Apart from sex, what does a man have to offer? Bro, hiyo swali usikomana hiyo swali nafaa kwa kuuliza. But iko sawa vile ameiphrase, iko sawa. Hatujaipata swali kai hiyo. I'm asking the man. Si ndio hiyo ameirephrase ametuuliza. But that's good, that's a good. As a man. For example, protection. Kama una muscles ya kuprotect mtu, how do you think nasema for example, sisemi yeye, for example, mtu hana muscles, sasa hatuta expect hiyo. Basi akona doa kulipa ndo ata protect demi yake. Kama iko, kama hakuna security na make sure uko tu sawa yani. Sawa aje? Mula. For a man, I feel like I think you're sorry for that's why wanawake ndio uzio swali. Yes. Hapana, usijui madem we don't want sex. Uongo. Most of us we don't want. Madem mwezi survive. Actually sisi tunatafanga tu mtoi. Tukipata tuko sawa. Most of us. Tukiweka tumwambia tukiondokea. Hata ufanye nini? Kama hiyo ndio nilikuwa nataka. Shida yako, me I'm good. Labda millennials. Madem wetu sex ni benefactor. Niko na watoto kadhaa. Msinione hivi naweza walea. Mbona mdomo kama kunyonya hii. I think mimi nasema stability tu. Yeah, that's good. Yeah. Stability. Security, amesema security. Wewe umesema nini? Stability I think is something to up. Sababu sini providence. For a man, kile mwana sex hata now, sex unapata anyway. Hata unaweza kaa bila sex. Uongo. Hiyo ni uongo. Wanaume ni hada. But for ladies ukizapata pata injury. Upate mbao. Spinal cord yani. Tuwezi mbao. Hapana, ni example mbaya. Hiyo ni example mbaya. Pen example. Kwani uko mbaya ndio uniambia siku hizi. Mimi msipena hiyo example. Hiyo example ibambi. Sema siskip poa. Hapana, tunaanza na wewe tukwambie kama let's say you can't. I think Drew whereby I think you have friends who are a little bit older. I feel like you sit in tables whereby watu maisha na watandika akili. Most of when a therapist, okay. Ni wanamwangapi saa hii uko 40 hata wasimamisha. Unajua kwa nini? Diabetes. Majukumu. Hapana. Tena nini? Majukumu. Mostly ni majukumu. Uko na mtoto wako high school watatu. Utasimamisha saa ngapi? Lakini Drew naye anasimamishi kwako, lakini akienda club anachota madem. Hakuna bro. Ama unasema literally yani jamaa hizi shughuli. Hayuko hiyo rada. Hata ukienda club hakuna do. Imeenda yote shule. Hata shule, hata kama uko nayo. Health wise nini? But now, are these people married or not? Yeah, man. Most of them are married. Some are divorced. But most of them are married. So sex is not like okay, it's important on relationship. But that doesn't mean that simply because you cannot engage that you're not going to get married. Me the reason why but then you marry, bro, wacha kwambia. Sasa marry? Uja marry. Marry? Si marry. Mimi sikusimamia. Congratulations. Sio fala. Kumari si ya kanisa. Sawa. Hii kanisa siwezi enda tu. Marry weekend. Na tujue. It's okay. The reason you married, I feel like it's not sex. Because where you're not married. Bro, umesema the reason you married is not sex. Jibu swali. Ngoja jibu swali. Me I'm not married. Thank you. Lakini I'm in a relationship. I'm in a relationship. Hata ukose kuwa unapataka lungu la upataka. Kama hiyo relationship party. Unataka kunikosanisha na mtu wangu. Unataka kunikosanisha na mtu wangu. Acha kwambie. Bro, Saturn liko out. Hi bro, you were saying the reason why you married. It's not because kama of kwanza sex. twende hiyo Saturn. It's not because of sex. Because bro,
mi before nipate nini nilikuwa napata lungu zaidi. Pole. I feel like outside marriage ndio unapata. Pole. Sio kwa kama not a Christian hata. Oh, but then you notice uni Buddhist. So I feel like outside marriage ndio unapata lungu la vizuri sana. Bro, unaweza zungusha mademu 3 in a day. Lakini ukiwa na mama huwezi. Lakini I feel hiyo ni stage. Bro, si mama na stage. Any stage inaitwa hofes. Kama uko kazi. Ni stage by the way inaitwa hofes. Kazi za kufanyaga bro, unakwambia hatuwezi. Si I've been working all through, but I can multitask. I can have multiple. So, but now nikiwa na mtu I'm only seeing this one person. So, the reason why inafanya nikae hapa is not because of sex. Okay. Then sex unafikia kama ni kwenda tu back and forth ndio liquid katoke story inaisha. Kutoka. Sasa wacha niwaelezee something about sex. Na state sex wacha ni call intimacy. Intimacy has like 3 parts. Body, soul, mind and the spirit. So you have sex using your body, you have sex using your souls and have sex using your spirit. Sasa wewe umeoa gani? Labda ni hii ama hii ama hii. Ungetuelaborate ndo tujue. Okay, kama for example, soul ni emotions. You can be lord of her emotions. Kama when your husband, you can cool her down if she's acting up. You can put her back together. Hizo sasa ni mood swings and all that. Hiyo ni soul. And then you can also listen to her. You know vile mademo naongea hadi unachoka. Hiyo ni intimacy ya soul. Then your spirit ni sasa on the spiritual side. You guys are praying together, you're reading the Bible. Yeah, you're going to church. Reading the Bible ondolea ule. Kwenda huko. Wewe Bible unajua makanisa nakaje. Bro, jo si inasoma nini ati old. Sasa inasoma Revelation yote. Acha ujinga. So honestly sasa niko chapter 16 I guess. Sasa acha niwaambie according to you, sasa wewe kama yako haina hiyo spiritual, iko na emotional na body, si ndio? No. Do you believe that people can be spiritual and not religious? Yeah. So how do you do it? So you just answer me how you do it. How do you do it in your case? Because you don't use the Bible. The religion, the spiritual part? Yes, the spiritual part. No, that is between me and her. Come on. You see? So yako ni emotional na body. Tukue tu honest. So kuna point itafika, there are some issues you can never solve in her life. True. Yeah. So that's why nisema mambo ya compromise. No, Goja, I want to understand what you're meaning. When you mean there are issues that cannot solve in our life, is it because I'm not spiritual? Yes, you don't have a spiritual connection. Access. So to understand. Yes. But probably utaona kama ni fala akifanya vitu vingine. Unanipata? Unaweza labda anaomba unashindwa sasa unaomba. Anaweza kuwa anaona ma spirits. Ai jamani, mko vibaya. Haombangi ama muombangi. Is it both of you have no spiritual connection? Yani both of you have no spiritual. Ile kitaumana, huyu mtoto anafaa apelekwe surgery India. Nani mtu wa kwanza kuambia hiyo story inafaa ikuwe God? Kuna God nini? Mtu wa kwanza ni pilot. Okay, si pilot. I'm sorry book guys. Flight tukiendaga. Insurance ni aje? We need this and this. Yeah, it's not that simple. Sometimes you need support. Ama okay, wacha niseme hivi. You've lost somebody in your family. Who is the spiritual authority ataitwa azike huyo mtu for example? Utatoa wapi pastor? Wako, si shosho wangu anajua kuconnect. Anyway, I think tumeanswer your question. Hiyo siku shosho wako ataenda hivi. Ndio utajua you need a pastor. I feel like whatever nini let me not joke about it. Whatever Drew is trying to say, let me not joke about it. The community the way it is, your set the way it is tied together. Christianity and religion and matters of God and spirituality nimesema. And I feel like you are joining religion and spirituality. Those are two different things. Ndio nimekuuliza if there is no religion how do you do it? To me I don't understand. That's why I ask. Sisi kujudge. Nakuelewa. There has to be a way. Me I feel like spirituality yangu for me yuko ndani yangu bana. Kuna time naweza kaa peke yangu. There are times hata nani maybe hata akistaki investors sasa kuongea kuhusu my person because kuna vitu zetu mimi na yeye. I cannot just put them out there. But kuna zile time unakaa call it meditation. Okay. You just sit there with yourself. Yeah, that's just sit good. there with yourself, think yourself. But then kuna time hata mimi uzima simu. Hata uone mara ngapi juzi umenipigia mara ngapi. Naweza mimi unaweza kati simu D&D
sitaki story ya mtu. Na nikapo peke yangu nimezima ngoma, nimezima music kila kitu. Just sit with myself. That's good. So for me that is spirituality. That's okay. Whereby I can see all my life in no aspects. You can still connect with the environment, can connect with yourself, but in spirituality. Yes. Yeah, that's okay. Wewe hujanijibu ama tumemaliza? Hapana Ushajibu mimi. Hata mimi nishakujibu. Nilikuwa na study inasema majority of married women in a serious relationship, they always have a backup partner in case things go hayway. Backup. Kuna mtu anaongeanga tu yeye, kuna mtu huongea. Si ni malaya tu. Kuna mtu anajua hiyo study ilikuwa inasema 80% of married women. Kuna jamaa fulani anaweza mcall wewe unipigie uniambie probably uko na issue. Seme gari yako iko na issue ya engine na niko busy. Nikwambie aje fanya aje? Call Odie, nimeko wangu enda umpelekega. Lakini uko na some other guy Volatyl unaweza mcall na akuje mahali huko akusaidia kitu kama hiyo. As in they always have very important. Hata mimi niko nayo. Hata mimi niko nayo. Cheating na niko single. Nasema married women. Even if I get married, sitamdrop. Sasa na si ati ananioa. That is we are just good buddies. We are just buddies. Atusaidiani. Hiyo sasa ni emotional. When it comes to emotional, I know who to call and I'm stuck. Is your best friend? Not really my best friend. He's a good friend. He's a good friend. He's a good friend. If anything happens to me, he can take over. Ajui of course. Atajua aje. Sasa sijaolewa. Hata nikiolewa, ajui ni sawa. Juu siwezi mdrop juu ya bwana yangu. Siwezi sasa tutadu. Nataka kuniambia wewe siku kufind out. Mama wako kuna mmoja mwingine ujuanga shida zake. Shida zenu. Hapana, for us is more emotional than physical sex and all that. But women are women are attached to the emotion. Unaweza pata huyu anapenda huyu jamaa mwenye anamwambianga mashida zake tuna bwana yake. Simpendi kwa ubaya, ananijenga. Mtu anakujenga na kupatia madills nini hata kama ni wewe. Exactly. Unaona sasa hizo examples ni relevant. Hizo materials. As in akona ule msee hadi unapata kama ni bank, ile bank anatumia. Akona bestia hapo mwenyewe. In case anataka kama ni loan, itatoka si juu ati wewe una deliver ni juu yeye ni bestia. Guys, exactly. Remember, I don't know if you watched our last episode tukona na demo to Odie. Niliwatch. Ilikuwa episode 8. There's a point nilimuuliza. Between her, 8. She was 20. She was 28 hapo hivyo. 28 with 2 kids and all that. Na jihaso not married ana life yake, si ndio? Between yeye mwenye akona experience ya maisha and a girl who is 21 who anaishi kwa mzazi bado, who atategemea mzazi bado. If I am a guy and I'm marrying both women, I'm coaching both women, which woman do you think will be subservient to me? Will submit to me fully? Ode manishi na mzazi. Wewe goja. Acha nimjibu. Yes. The one who makes you feel good ni mgani? No. Sijui ni mgani makes you. Kama Jeff Bezos ameoa dem ako na watoto 3. Unataka kuniambia ma single ladies wameisha hiyo Kenya yao? So there is a reason she got that one. There is someone who made him feel good. So who makes you feel good up from the two? You've answered. Shida wana experience ya maisha. Unajibu swali na swali. Mimi nakuuliza swali rahisi. It's a very simple question. Between the 28-year-old na the 21-year-old mwenye anaishi kwa mzazi, nani atasubmit kwangu kama mwanaume? If my authority is correct. Okay, wacha niseme hivi. Unajua kuna kitu inaitwa false submission. Na nilikuwa naambiaga kitu mademo. Kuuliza tu. Mimi najua iko. Kama unajua kuna false submission, utaendea huyo jua amekuonyesha submission. Fine. But after like 10-12 years, you'll come back and tell me. These are the one mwenye alikuwa anajielewa kwa sawa. Afadhali kuna mwenye amekataa kujibiwa swali. Sijakataa, sasa mimi si wewe. Mimi hata sijui nikianza kuchagua mtu akao sichaguangi hivyo. So siwezi jibu. Unachagua na emotions. Lazima mwenye ananitreat poa. Ndio mwenye ananitreat poa, sasa unataka nitoe. Mtu anakutreat poa until sio maana kuna wote. Sio maana kuna machali wawili ujue watu anakutreat poa. Wewe na wewe. Tumepeana example if she was married. Atakuwa na huo but I'll make sure huyo bwanangu asijue huyo mtu. So that you can keep secret from your husband. That's not a secret. Jeez. That means I have a life already and I cannot delete it because you're here. That's what it means. So nikitoka hapo niende job zangu nitaweza mpigia kama ujui. Point of view sasa. Hakuna. Hata nimuulize swali lingine. Let me pose this question to you.
Do umesema you are single nini? Do you desire to date or be married right now? Yeah, when I grew up. That's sarcastic. Very sarcastic. What is but then I believe you have been really. Mbona wanaume shida wanaume nini sahi? Because I feel like kuna shida wanaume. If you're to mend us right now. Hapana si kutumenta us wewe. Mend. No. Mend. Nauliza swali bado unauliza swali. Kwa swali kuuliza, uulize. Shida ya wanaume. Sasa hiyo according to Number you, one, experience yako. Yes. You cannot decide. Miss decision making skills zilienda wapi? The easiest thing you can't decide. Huwezi decide kama unataka dem brown ama black. Na collab. Nilikuwa dhani Kama huwezi decide kuna kama unataka huyo ama huyo mwingine. Nilikuwa dhani napenda mademu. Hapana. Hata nikabana na mademu warembo. But no. Ona sasa. That's when I say don't easy they don't fucking matter when it comes to dating. When to marriage, they don't At fucking least matter. you should be able to decide. Yes, decision on making, some that's a very things. crucial. That's you know make leadership of mwanaume. No, most of them can't. Lakini wewe niambia mwanaume umefika ujipata mwanaume anaweza decide. Mwenye who decisive. Kwa decide ni I want A and not B. So unataka mwanaume ako loyal 100% to you. Not to me. You cannot be loyal to me. You be loyal to your purpose. I'll attach there. No, I mean when it comes to women, when it comes to relationships, utaki mwanaume mwenye ako na Hapana, mimi sitaki mtu akucheat. So that's the problem. Yes, it's a problem. Why would I? So, what am I doing with somebody who doesn't know left from And right? can I tell you? Mimi kama Charlie, nikakuja nikapata wewe demu yangu kuna mtu mwingine huko nje ati anakusikizanga. For me that is cheating. Yeah, we can set the rules as we go. Rules of engagement as we go. But for now, you also tadu. Nikuulize. Sasa na alafu baki na wewe mwingine. Hakuna kuluzu mwingine si wangu. Kuna wake huko. Drew, nikuulize swali. So at what point do you say I'm cheating just because I made a call? But you know cheating is not always about intimacy. Not about intimacy. I agree. Is me talking to another lady cheating to you? No. Is me having a attention. having a BFF lady, is that cheating to you? No. If you have What's a cheating to boundary, if you have a boundary, kuna mali ya mwingi. Akunanga ubeshte inakuanga close ati BFF ya mwanaume na mwanamke bila niko na bestina tuko sawa tuko na Wako by boundaries. the way. If there's a boundary, it's okay. Mnamjua tuko na boundaries. But now let me ask you, if I'm providing for another woman that is not my family friend, that is us, is that cheating to you? It depends if this provision is taking away our provision. No, it isn't. If it is not, then why not? Kama mtu ana Kwani struggle nimelipia huko, rent ya kama 20K? umesai acha hata rent. Ana struggle school fees, ulipia watoto wake school fees, tutakosana juu ya school fees. Hatuwezi sana. Mimi siwezi. Mimi sioni. Hii generation hii Sasa bado nikiwa na iko. bibi mwingine huko nje. Hii story bado iko. Sasa baby, hapo sasa ni tofauti. See you guys are making out. Hiyo sasa iko na shida. Sasa utaki niingize madhe na kuja niingize. Yeah. Hapana, Hata you kasoro should. Hata umepeana vibaya. Hata mimi sipeani. Mbona wewe I love to be unapeana? raw. In all aspects of raw. So anyway. Nilikuwa nikuulize Drew, at a point in your life ukiget into marriage ama relationship ama hizo vitu zote ndo when you are getting kids, were you naive ama you think that Mimi nikipata firstborn wangu I was very ready. Very ready wanted by the it. way. You wanted I was very and why didn't things work out? If They don't have to work out. Me, I wanted the baby. or it was not about For me, it was about the relationship, it was about selection you of and- the genes. Kianani. How nice. How nice. Sip a drink. No. I think you have to expand on this. When you say Expand, selection of kindly. genes, do you mean the appearance, the IQ? Yes, all those. You like Yes, and there was money also. ulikuwa tafuta sperm donor proper. Sperm donor pia ako na doa na ako responsible. Yani ilikuja yote Na hivyo. najua hivyo, na hiyo ni podcast. Shida yake. So at some point Tumepata vola mwanamke. No. At some point. No. Me, I'm very real. No, A version of you. No. It isn't. Do you feel at some point you use this guy? No. Did you let him know? No, he's even the one who suggested, can we have a baby? I was like, yeah, why not? Without commitment. Yeah, it's okay. Me, I was at the stage. Probably the sex was too good. I was at the stage. Probably the sex was too good. Alikuwa like, one kid doesn't mind. Like, No, no. for me, it wasn't about the sex. It was about this guy. I can't lose him for my life. So I had to make sure if I have him there, I'll have him all my life through.
and he's still there. You understand? And he's still there. And he's still there. Alafu naambia mchunge hii jenda msikii. Nyinyi mnajifanya tu hapo vile nyinyi ni wanaume. Nikwambia they can manipulate you. Yes. So If you we see what I was want telling you. something from you, we You can see get what I it. tell you, bro. Usisemange ati demu. Lakini Edgar, nakwambia kitu moja. Unacheki venye Drew mwenyewe alisema a lot of single mothers here up there exist because of us men. Because we push them into having sex and protect them, tunapiga mimba, tunawatoka. Unaona? But also that guy is a baby daddy sababu, and I'm sorry to I don't kama inafika kama nitakujaja manini. But I feel like at some point ulimpushia nini? Nataka tumto. Ni aliniambia. Women are deceivers. No, ni aliniambia nataka mtoi. Mimi nikaangalia nikasema sawa. And we had the baby. Kumaanisha sasa hivi huwezi pata. Nataka kuongelea kumanipulate. Tulipata mtoi relationship iliisha. After mpata mtoi. And it was okay. Of course mwenye alikuwa anataka mtoto tu. Mimi ndio nilimaliza. Does he take care of the kid? Yeah, he does. That's the good, and that's what I wanted. Anyway, viewers, if wewe kuna you think like me, you already know what I know. But and I didn't manipulate him. We are still good friends up to date. Is he married now? Yeah, he's married. He even wanted to marry me. Nikasema hapana, sikuwa ready for marriage, but nilikuwa ready for mtoi. But now you're ready for marriage? Yeah, maybe. Sai mind, sai niko at least niko. Are you ready for marriage or a relationship? Sai I'm in the right matter. Kupe huyu. Mimi ndio mbona nipatiana. Sasa nini mbaya na wewe? Siamue. Sio unataka kumwamulia. Unataka kumwamulia. Marketing. Bana, ni market bwana. Unapatiwa tunakupatiana sababu wewe ndio yuko serious. Sasa yeye anashinda akiachwa every time na shangaa. By the way, anamwacha. Imagine kuachwa is part of life. Mimi nimeachana. Kwani mimi siwezi achana? Ngoja Drew, kwani mimi siwezi achana? Hata wewe achana. Kwani siwezi ona dem niko nione yenyewe atuambatani. Tuambie umeacha udemu. Sasa unaambia wewe tuliachana wewe. Wewe ndio umeachwa. Tuliachana. Lakini sio kuachana, umeachwa. Juu ungekuwa na kiburi ungesema niliacha udemu. Bro, achana, umeachwa. Unajua venye mtoi na watoi. Mna insisting sasa wewe tunaona. Wewe tunaona sasa hii. Kadha. Atukona? Kadha. Sijasikia swali. Kadha. Real. Okay, nimeadopt wawili na niko na wawili. Iko sawa, iko tu sawa. I thought adopting a kid in Kenya is a process. So mimi nimeadopt wa brother yangu juu wife yake alishwa. So I took the responsibility. But the brother is still family. Yeah. Rahisi. Kwa sasa kama unaweza kuzimisha. Ndio unasema aje? Sema maneno. Sana Edgar amekataa. Aya, maana kageni jana aliongelelea ati unaona vile ukienda shule saa hii most of the people paying the school fees are mothers. 90% of people paying school fees are mothers. Tunatumia do walipo. It's true. In this particular case, hata watu wana visiting hiyo shuleni mama wenyewe wana baby mamas na kuna baby daddy ana support. Bana. Kama it makes sense. Ni kweli? Yes, ni hivyo. Hapana. I want you to look at it this way. What happened to the roles of a man in the home? You know, like kwa nyumba yako wewe ndio unalipanga rent ama unampatianga alipe bado? Zingine walipa rent. Why? Kwa nini unalipa rent na unafaa ulipe hiyo school fees? Wewe enda ulipe. A lot of people. That's the point of now structure. It was not about hii pesa imeenda hivi round hapana. The man is supposed to do this. Why are they not doing it? Okay, let me answer your question by the way. That doesn't mean that men are not in the picture. Sasa kwa kitu moja, kuna beshte yangu Makanga ni dere, kwa beshte yangu dere. So that guy anatoka jobs 12 usiku. Kwa sababu amelala. Jamaa anaamka 4, anaingia job. Anaamka hata 3:30 anaingia job 4. Mtu amelala. Anachapa hivyo 10 days. Anapata break ya 3 days. Unaona? So our toy in 2 weeks wanamwaga 3 days. Unaona? Hata Edgar mtu mmoja alikuwa anamita anko. At some point. How comes? And that's an error. I think 3 days a week, that's enough. That's an error. No, wanasukuma 14 week. 14 days. Straight shift. It's still an error. Unajua kwa nini naweza disagree? Na disagree na point kamoja tu. Angalia US military. Mtoto alizaliwa akafika like 2 years, lakini babake alikuja akiparade ile ya military, anaweza notice babake na ite dada. Hiyo hapo kuna error. Hizo unafanya nini? Achana nazo. Tuongelee about Kenya. Basi kuna error kwa madhake. Mtu anafaa ajue budake hata akimwona after 2 months. That's true.
But now okay, let me just go deeper to my point. My point actually is unapataga sometimes ukiwa kwa nyumba, mimi niko na mtoi. So mimi nalipaga mtu every fucking shit, si ndio? So na upkeep natumia ni upkeep. Mamake. School fees natumia nani? Mamake. So huyo mtoi in as much as akiona mtu mamake anakuja na mkate asubuhi, ananunua mkate asubuhi. So in as much as mimi natoa do kwa hii. Lakini nani analeta? Unaona? Because now this is a baby mama, this is not my wife. So she nakuja hapa tu. I have to respect her space as well. So unaona, yes nimeprovide hizi vitu zote. Lakini hiyo baby mama ataketa asubuhi. Ni ataketa hizo. Kama ni uniform ya mtoto imeni aje uniform tena nini? Nita control. Nitamtupia do atanini. Unaona? So huyu mtu ameona mamake akileta hizi vitu but mimi ndio nimenunua. Hata visiting ni mamake ataenda lakini wewe ndio umelipia. My aunt pia yako na baby daddy. Baby daddy analipa school fees. Anafanya watoto nini. Lakini sisi kwa shati mimi nitatoka kama ako job juu. Anakuja afanye hizi vitu zote. Niko job another city. Anakuja nipeleke mtoto shule nimfanyie nini. Sasa wacha I'm not in the picture that much and this happens because I think wacha ni extent kidogo. Mimi nikiwa high school Guka alikuwa ananilipia lakini aje onekane shule. Ukisikuwa namuona alikuwa tumia social nilipia do. So mimi niko na akili zaona ni ame ni control. But nimefukuzwa social amekuja amenipea pesa yake alikuwa ameficha mahali aitishe nani? Guka baadaye akuja amrefund ile do yake alikuwa ameficha mahali. So nani amenisomesha? Mzae. Guka. Lakini social ndio anatoa hizi vitu zote anaonekana ndio she's the face. The image. Niko kwa hiyo point ya anakuja usiku late alafu anatoka asubuhi mapema. Why can't this guy amke asalimie mtoi, amshe mtoto, Probably the time anatoka ni works, by the way, that child will always look forward to that moment. It's like 5 minutes of the entire day, but it's the most productive minutes of this child. What do you think about that? Mimi. Both of you. I think ni relevant. I think I can do that. Lakini kusumbua mtoto bro. Unajua saa 9 ndio kwa sisi ameshika. Mtoto hajakuona, amekumiss. Basi wacha afadhali mimi ndio Volatyl. Odie. Huyu mtoto ni nyingine mtoto anafikiria. Hakuna hana majukumu hana anything. Si ni chuo tu. Kuamsha 5 minutes hata kama ni 1 hour before amke. It took just 5 minutes. Akona the other 55 minutes. Akona the other 55 minutes ya kudoze. Kama ni asubuhi. Kama umekuja usiku na umemsha for that 5 minutes. Probably kama uko religious mnaomba nini alafu unaachana doze. Yes, exactly. Ndivyo. Hiyo sasa unaweza. Sasa kwa chapter 16 si mchezo. Sasa leo unasoma chapter 17. Other than kwa mtoi si win bro. Kwa na mtoi ama kusokuwa na mtoi si win. Ona? Si win. Naweza kuwa niko nao lakini si kitu yako ya revelation na mbamba. Because serious, unasoma revelation kwa sababu nilikuwa nataka revelation ndio ile nilirealize ni ile chapter ya Bible huwa inaongelea everything that is worth to happen before coming of Christ. So na nasikia kila mtu akisema tuko end time. So nilikuwa nataka nisome nijue kama ni jaba ama kuna vitu naweza chomoa, naweza grasp ni realize still in the matrix religion. Bado colonized kwa haki. But unajua acha nikuulize kwa hiyo matrix. Unajua pia kwa matrix yako? So mimi niko kwa matrix ya religion, wewe kwa matrix ya kuonyesha religions is not the go. Ni hivyo bro, kila mtu kwa matrix yake. Nasikia kitu inaitwa numerology. Numerology ndio inaongelea hizo ma matrix. So for example you take your date of birth una calculate zote. Nishone hiyo shit. Ukifika mwisho inakuwa life path. You get your life path. Sasa hiyo ndio matrix yako. Huwezi fanya anything outside that life path. Tumesema ni jaba fuata malizana kwa explain. Ni jaba but it works whether you like it or not. Ni kama kanisa it works whether you like it or not. Whether you believe in it or not. Sababu position ya moon determine tu behavior zako na personality yako. Sini hiyo is the same. Drew nilikuwa nikuulize in this modern setup sai probably you may sijui kama ni baby boomer ama millennial but unadhani nini nasumbua sai currently like millennial? You can't tell. He's a millennial. You can tell? He's a millennial. You can't tell? No, I cannot tell. Itabidi mwelezee vitu vya revelation kusoma. Hapana, itabidi nikae na nyinyi nipate watu mnapatanga. Unajua nyinyi watu mnapatanga ndio vile. Ni watu mimi nimezoea kukaa na mabaddies. Bado una vitabu. Kama mimi. Au una kitabu. Ibada vitu badi. Hata mimi ni badi. Ulikuwa unamuuliza kitu. Nilikuwa namuuliza say modern setup. Say if Drew and me if me and you to decide to date. Ama you are with someone mwenye kwa hii generation ya sasa hii. Unasema issue ni nini natusumbua sana?
clear expectations, setting your clear expectations and putting them down. Mwambie, this is what I want. 1, 2, 3. Drew ni mwongo. For me, that's for me. Mimi nitakwambia this is what I expect. Kama uwezani na mimi wewe niambie tu hapo, badala tuingie nani tukorofishane na tuachane bado. Na punguza malaya. Afadhali tuachanie hapo. Uniambie I'll give you my non-negotiables. You give me your non-negotiables. We see if they are good. If they are not good, man. What like a top 3 non-negotiables? My first number 1, you must be accountable. Accountability kwanza imetushinda. Accountable. Do you have to take a sorry for an answer? Hey, sorry is important, but they are sorry in other ways. Sorry is sorry, but however Let's get a point Vola, they are sorry in other ways. Yeah, kuna apology languages by the way. Unaweza mwa kuroll hapo chini useme sawa. Nisamea. So ya kwanza ni accountability. Ya pili, you have to be faithful. In what? Okay. Faithful to yourself and to me. Hiyo ni sisi kama loyalty, don't cheat. Unajua usicheat. Wewe sasa uko nje. Ya tatu, transparent. If you're not transparent by them, usiniongelesha. Hiyo story tuishi hapo. Lakini Drew, siko ubaya but kupata mtu utakuwa ngumu. Ni sawa, si ni sawa niishi peke yangu. Please, we die. Are you willing to compromise? Compromise to what? Because there's a law I can't go. That's true. So compromise to what? Because I feel like sahi kupata mwenye ako faithful, accountable. Niko. Kwenda. Na transparent. Lakini you don't care about physical sana. Physical what? Appearance. Of course, aje na anasema alichagua pata watoto. Nini mbaya na nini? Tukienda mbele sasa tunaenda rules of engagement za kuendelea. So tushapatana. Sasa hapo siwezi kuchange. Sisi sema nataka ukue kala yellow. No, I feel like right now with the experience, you are not in the tall, dark and handsome era. So you are not in the money era. So hata kama msee sio. So as we wrap up, me at least nimeshauliza swali yangu kwa Drew. You guys, do you have any other questions? Ama anything you want to top up, Drew? Ama anything you've noticed about our personality that you'd like to comment about? Not here. No, hapa ni unfiltered. Listen, what's your take on, najua ni mambo ya relationship wengine. What's your take on venye Mama Obina aliambia Obina asioe Miss P ama asidate Miss P? What's your take on that? Inamaanisha the mother has the say. Your swali ni important. Who has a say in your life? Even if you marry, who has your say? Who has a say? His mama. If your mother has a say, if I get mimi niko kama Uhuru. I'll Mimi niko kama Uhuru Kenyatta. Kenya ilikuwa inaruliwa na nani? So inamaanisha hata hizi kujisaidia. That's another problem. So he's weak. Very weak. He's a weak man. Yeah, very weak. That's what I wanted to know. Same to Obina. He's weak. Unless amepewa solid reasons. Unajua pia kuna reasons unasema hii ya mom is okay. But kuna zingine unasema hapana. Hii yamekaliwa. So but maybe pia Obina was not serious about the Miss P thing. So ama ni kiki. Mnaona vile nani alitupanga Sparky. That man is a genius. That nigga is a genius bana. Unajua Sparky? Huyo naye alituweza. Na tukafuatilia maisha yake for the worst of him but for the better of his life. Kaza kusema bibi yake anamcontrol, ati anampatia ultimatum. If you want me back, buy me a GLE. Ilikuwa kiki. Ukiona ikifika hapo inamaanisha this guy has a lot of accountability to do and a lot of apology. So hiyo ni apology, hiyo ni sasa tulie, sasa tuongee. Why not? Ndio maana nimwambia there are ways to apologize. But yao ilikuwa planned, ilikuwa scripted. Which is by the way showbiz. Salute to you, my guy. Huyu jamaa amesurpass whatever Cairo alifanya. Hata Cairo, hata kina Mbavu unajua pia ilikuwa tu ni showbiz. Lakini bro ya nani aliput. Huyu jamaa one man show but alitrend like for a whole month. It was good. So Sparky whatever it is, salute man. That is genius. Umekata kusema kinyo Abu describe our personality tukifunga kwa sababu unaona there's a lot we'll probably call you for another episode. Abu usiogope kuwa unfilter tu useme
Sasa unataka niseme personality in terms of Vile vile zinakuanga kwa vile- kitabu ama vile kuna umekuwa- sanguine, kuna choleric, kuna unataka niseme hizo? Generally. There's this movie about a therapist mwenye alichoka kupeana therapy kwa the clients. So kaanza kuambia ukweli. Oh. So Naijua. yeah, I know. So right now hapa kuna mtu anakumonitor ama anakuwa Sasa there are no tuambie rules. ukweli. Like sema ukweli like any aje. Aje Huyo jamaa rapa. anakucheat wachana na yeye. Nini like the base truth. Mi kitu naweza sema, acha niseme generally ndio msini Juu ulikuwa crucify. triggered na ile Ah, you're ndio maana uli reply kwa ile tulikisema men are leaders and what. So that's when we booked you. Yeah. So kitu nataka kusema, most of you here have a lot of growing up to do. That's no, it's okay. Bicep lazima ifike 21 centimeters. Sasa iko ngapi? I'm talking about emotionally. na weight. Emotionally. Yeah, huwezi kaa na dem hivi chini akwambie kitu alafu we dissect, mwambie this is what is happening and alafu una sort hapo. You will have to go round. Nani Sasa amesema hivyo? Ni jamaa. most of you, okay. Si huyu lakini Sisi wawili. inside. Nasema ni There's a reason why we have partners and he doesn't have. And it's okay. It's I don't have a partner. afadhali ukae But hapo true. ukisoul search than uingie in a relation na ujielewi but bado. unajua kitu moja nasemaga ni sometimes you have to look at things at base value. Tunamaliza. So bila kosengo sitako na It's funny. it's not supposed. Na amesema I hope you can take nini ama It's yeah. okay. Banter. It's No banter. problem. But no, yangu is very inaweza kama una roho ngumu. Niko nayo. Sema bana, amekwambia ana. Niko na roho ngumu. Na amekwambia ana. Na amekwambia ana. So the point is sometimes unaangaliaga lakini mbaya kai nisamee lakini you can never take money advice from a broke person. I agree. Si ndio? I agree. You can never take marriage advice from a person who has never been been married. Exactly. Okay. kama wewe ni advice So what happens? What happens when I die? Wendo kemenyi kwa issue. Who will handle me? Is it a dead person? No. So why? Why shouldn't I be handled by a dead person? But Mbona today, ai? No, why shouldn't I do you? Because that's what you're heading. No, that's where you're heading. She knows how to choose her words. Hapana, kusema tu kweli by the way. What if I'm an accountant? I deal with finances and I tell you this clearly utaingia rock bottom. Na unaendelea. It doesn't Does it mean because I don't have the money in my account I can't tell you what to do? You're a banker, you know how money works. If I Yes. So put that's you the as whole my accountant, idea. then there's a reason as to why you are my Yes, accountant. so but doesn't mean I cannot handle your billions 'Cause because I I don't don't have have money. billions. But now that's the reason why you are my accountant, because you know you have handled billions. Not really, because I can tell how to use it. I have a structure for it. Or you've seen people how they use it. But Yes. Now I'm a psychologist. That means I have a brain. I can handle you who has your brain imeenda kodagala. I can tell you you're out of order. Is that wrong? But I also believe a lot of psychologists, ama psychology per se, the industry sahi, it got fucked up. Kwa sababu huyu jamaa mimi nikikuja kwa nikwambie mimi bibi yangu ananicheat, nitamwambia but no, sit down, si ndio? Sit down. Ina depend na deal na nani. Juu mimi nitakwambia this is where you went wrong, this is where you went wrong, this is where you went wrong. So ina depend unaenda kwa nani. Yes, it depend. Nitakwambia these are the factors. Either you But change, you have a board. either you change or you allow the thing to quit. Kama uko ready to work for the relationship. But no, kitu kingine unajua now you are a child psychologist. Because I have a friend, so unajua nani Gati, I have a friend of mine who's a psychologist na watu wakubwa. So ukiangalia shida watu wakuja nao zingine bro acha ujinga. Loki, acha ufala, unaona? Kuna zile shida zingine unaambia kiface like it's a matter of making a tough decision that these people are not avoiding to. Are you aware? Mtu anaweza kuja therapy na anakuja na cooked stories. Anakuja kusoma. So kama wewe si psychologist utawaijua. So why are you disqualifying some of us? But really men don't go to therapy. What do they do? Kufa na shida zako kaa dume. But disclaimer, this is not professional advice. Guys, come for therapy. Please come for therapy. Okay, before we close, what do you do? Where do you do? I can So, find you. I'm a psychologist at Green Gold. Anambia fans. Green Gold Counselors. It's located in Donholm. So I do child psychology, relationships and marriage. Hapa kwa relationship Those are my area. Yes, yeah. So
anahitaji usaidizi. Social media yangu ni Social media yake. anatumia traumas kutuattack. social media yangu ni Facebook Drusilla Agido. Yes. TikTok, Insta. Same. Hapo ni watu wako. TikTok Goldmine. Oh, by the way, Goldmine is my company. I do digital marketing agency. Yeah, so Goldmine is my digital marketing. So if you want somebody to do your SEOs, SEM, social media marketing, etc, funnels, mnaelewa hizo jargon zote za social media. Call me, I'll inaitwa scale up your business. So if I want my Instagram account to grow, nikuone. Thank you. Vizuri. Kama unataka ku rebrand. Na kama unataka kama unataka ku sell, me am a seller. So I want somebody who wants to make money. So ukinikujia unataka tu kunini Unajua kuna BMW nyingine ya 320 ya 2000 ya 550k. 550k. So anataka kuuza, unaweza msaidia? Atanisaidia. Tutaongea naye nyuma ya tena. Ndio. Nakupa commission. See, that's it. That's it. Mimi niko na thruster fulani pale nataka. Thruster. Kuna thruster. Acha story. Anything to wrap it up? For us, okay, Odie. Thank you for tuning in. Maswali zikam bana. Kuna majibu. Majibu ziko. Kama tumemanage psychologist, hawa buddies ndo wanatushinda. Vola. Anyway, so guys, today as you can see the background and all that, tuko kwa Crescent Resort and Conference Center iko Kitengela. Opposite Quickmart. Yeah. OBC place. Yeah, it's a very nice place. Iko na swimo, iko na rooms, iko na conference halls. Just all that, I'll show you some of it. Ukitaka nyama choma, ndio ukitaka drinks pale maana kuna watu wengi. Angalia mandhari. Utakuonyesha mandhari. Hapa ndani ya Crescent. So in case you need to link up the social medias up and down there kwa caption. So check them out. So as we wrap it up, our fans, thank you for always tuning in. Keep subscribing. We can't do this without you guys. Na mwache malaya. Aache, mwambieni awache. See you on our 11th episode. Thanks for tuning in. Peace. Wagwan.